Georgian Gogi Papitashvili is on his village pastures. Since the Russian-Georgian War in 2008, they have been getting smaller and smaller. The region of South Ossetia has finally split off from Georgia. Gogi's pastures are now crossing a border which is strictly guarded by the Russian military, who are spreading fear. Russia has had control of South Ossetia since the war and continues to shift the border deeper and deeper into Georgian territory. The government in Tbilisi seem to be powerless against it. David Katsarava and his men want to stop the creeping annexation of their country with their own vigilante group. 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთმა ოკუპაცია გაუკეთა ჩვენი ტერიტორიის 20%-ს. ეს ძალიან ბევრია სინამდვილეში. თუმცა ოკუპაცია 2008 წელს არ შეჩერებულა, ჩვენ კიდევ და კიდევ კარგავთ ტერიტორიებს. David Katsarava is actually an entrepreneur in the tourism sector, but for some years now, he has been patrolling a disputed border every day. With his group of vigilantes, he wants to prevent Georgian land from being taken by using fences like this one. აი ეს როგორც ხედავთ, ეს არის ახალი მავთულხლართი. ეს რუსებმა დაახლოებით თვენახევრის წინ დაამატეს აი აქ სპეციალურად, რომ ჩვენ პრობლემა შექმნოდა გადაწოდებაში, რომ ვერ დავხმარებოდით, მაგრამ The vigilantes come to this fence every 1 or 2 weeks. ვალებებო, დათო ვარ. მოვედით, ჩვენ აქა ვართ, ღობესთან ვართ. აი, ვალებებო, გელოდებით. Valya lives on the other side, in the self-proclaimed Republic of South Ossetia. In the 2008 Russo-Georgian War, the region broke away from Georgia with the help of Russia, which was in violation of international law. Now Valya is fenced off. David Katsarava sees another injustice. შეხედეთ აი ეს წითელი ხაზი სად გადის. ანუ არც ერთი ლოგიკით ეს მავთულხლართი აქ არ უნდა იყოს. მთელი აი ეს ტერიტორია, რაც შეადგენს 78 ჰექტარს, რომელიც წესით ომის შედეგად არ უნდა იყოს დაკარგული. Valya Vanishvili and her husband did not take South Ossetian citizenship and stayed on their property to protest against the occupation. They did not allow themselves to be evicted. But since her husband's death, her strength has been fading. არა ვალებებო, არა. არა, დარჩით აქ ჩვენ მოგხედავთ აქედან, რასაც შევძლებთ, ყველაფერს გავაკეთებთ რა. ხო, ვალებებო, მოგიტანეთ რაღაცეები. The Russian South Ossetian border authorities rarely allow the 90-year-old's relatives to visit her. So the vigilante group helps with food and medicine. იცის აცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მისი აქ ყოფნა, მისი აქ ცხოვრება და მისი ბრძოლა, იმიტომ რომ ესეც ბრძოლა არის, ხო? 16% of the disputed border has already been fortified by southeastern Russian forces, with fences and barbed wire. Villages have been broken up. People have been separated from their land, from friends and relatives. Georgia is a multi-ethnic state. In Soviet times, both the Ossetian and Abkhaz minorities held autonomous territories within Georgia. After the collapse of the Soviet Union, they declared their independence. But Georgia insists that they remain united. Wars broke out in the early 1990s. Even back then, Russia supported the separatist movements. In 2008, the conflict escalated again, in an open war between Russia and Georgia. Today, with 20,000 soldiers stationed there, Russia controls the territories, according to estimates by the State Security Service of Georgia.
The state security service monitors the Georgian side along the borders of occupied territory. They tolerate the vigilantes' activities as long as they do not lead to open conflict with the other side. But for days now, the vigilantes have been denied access to the security zone of Atotsi, a village on the border. ამგვარი მოქმედება ნიშნავს ერთადერთ რამეს. იქ ხდება ისეთი რამ, რაც ჩვენ მისი განხორციელების პროცესში არ და ვერ უნდა დავაფიქსიროთ და საზოგადოებას არ მივაწოდოთ. დღესვე მივიღებთ, დღეს კიდევ ერთხელ მივიღებთ უარყოფით პასუხს, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ უკვე ჩვენი გზებით შევალთ ატოცში და ეს სამსახურები ჩვენ ვერ გაგვაჩერებენ. There are checkpoints along the occupation line. They may not enter the security zone without permission. The vigilantes are not allowed through. Until now, Katsarava has always informed the security service about where the vigilantes were intending to patrol. Now he is threatening to disregard the security service completely. მე მივწერე ძალოვან სტრუქტურებში შესაბამის ადამიანებს, უთხარი რომ ჩვენი შეთანხმება დასრულებულია და აწია მიერიდან ჩვენ ვაგრძელებთ. The threat works. Within minutes, the man from the security service receives the order to let the activists travel to Atotsi after all. Აი, წავედით. კნოლევიდან შევიდეთ, ქვემოდან შევიდეთ, ხო? ზემოდან? კაი ბატონო, კი ბატონო. The men set off with the security service following. The vigilantes suspect there was a new border shift in Atotsi, and the security service were deliberately trying to hide it from them. After driving for 20 minutes, they discover a new sign indicating a border crossing. The Russian military is no longer in sight. A new border has been marked, along with a freshly ploughed field. რაღაც ხანძარ საწინააღმდეგო ხნულს, მაგრამ სინამდვილეში ამ ხანძარ საწინააღმდეგო ხნულის გავლებისას ფიქსირდება ახალი ხაზი ოკუპაციის. აი ამ წერტილიდან თვითონ ღობემდე არის დაახლოებით 50-60 მეტრი და ესე კილომეტრებით მიუყვება, ანუ ასობით ჰექტარი ყვება დამატებით უკვე ახალი ოკუპაციის ხაზის შიგნით. და ეს კიდევ ვიმეორებ, აი აბსოლუტურად ახალი ნამუშევარია. გადმოკვეთეს მათ მიერ დაწესებული ოკუპაციის ხაზი, შემოვიდნენ, იმუშავეს მთელ სიგრძეზე და მერე წავიდნენ. აი ზუსტად ამას გვიმალავდა ჩვენი ხელისუფლება, ამიტომაც არ გვიშვებდნენ აი აქეთკენ. აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი. ნუ კიდევ ერთხელ ჩემთვის სამწუხარო სამხილია. The new border shift is a setback for the men. In 2018, they had been able to prevent the construction of a border fence right here for a long time. The movement garnered support from all over the country. დაუდექით რუსებს და უთხარით რომ არ გავატარებთ მათ მოუწევდათ ჩვენთვის ეს როლად, მაგრამ რუსებმა ეს ასე ვთქვათ ვეღარ გაბედეს. ყოველ დღე ვიდექით ხაზზე და რუსებიც მოდიოდნენ, გვიყურებდნენ რომ ვიყავი და ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ. But the Georgian government gave in. და ახლა ვიდეოში კი ჩანს 2019 წლის 19 ოქტომბერი, ძალიან სამარცხვინო დღე ხელისუფლებისთვის, როდესაც ხელისუფლებამ გამოიყვანა პოლიციელები, დააყენა რუსებსა და ჩვენ შორის და ამით შეუქმნა რუსებს სამუშაო პირობები. ანუ ეს ახლა პოლიცია გადაიქცა რუსების დაცვის პოლიციად. ვისაც მთელი წელი გეფერებოდით, გეძმაკაცებოდით. თქვენ ხართ რუსის დაცვის სამსახური. არ გეწყინოთ კი არა, ძალიან გეწყინოთ ახლა. ყველა ხართ დევნილი თქვენ. The Georgian government finds themselves in quite the predicament. They want to avoid open conflict with Russia, whose military power is far superior.
Lado Piskhalaori and Tamtagau Watsa work for the State Security Service of Georgia, which monitors the Georgian side along the demarcation line. There is no longer any official contact with Tskhinvali, the seat of government of the so-called Republic of South Ossetia. Almost every day, the two of them witness the fortifications by the Russian South Ossetian border being strengthened. If we go closer, then occupation forces might appear on the ground. They might illegal detain everyone who goes a little bit closer to the occupation line. Since the 2000s, Georgia has been heading in the direction of NATO and the EU, a security risk for Russia in the sphere of influence they have declared for themselves. Since then, Moscow has been doing its utmost to prevent Georgia's progress towards the West. Just like with Ukraine. ოკუპირებულ ყირიმთან დაკავშირებით მან თუ ეს განახორციელა უფრო მოკლე დროში, შესაბამისად მიიღო შესაბამისი საპასუხო რეაქცია საერთაშორისო საზოგადოებისგან და ამას მოყვა პოლიტიკური საფასურის გადახდა კრემლის მხრიდან. ხოლო ჩვენ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში ანექსიისკენ მიმართულ ნაბიჯებს დგამს ნელ-ნელა და ცოტა უფრო შეუმჩნევლად საერთაშორისო საზოგადოება. Without the help of international partners, Georgia can do very little to oppose Russia's expansionist policy. Diplomatic relations between Moscow and Tbilisi are suspended, but Georgia is economically dependent on Russia, especially in sectors such as energy, infrastructure, and tourism. Therefore, the Ministry of Foreign Affairs of Georgia is focusing on de-escalating the situation. Lasha Darsalia, the Deputy Minister of Foreign Affairs, describes the situation like so. They are doing this inside of this former administrative line, but the thing is that it's in reality these are just plain lands. They are doing it portion by portion just to have it as an instrument of leverage on Georgian side and always trigger the crisis. და პირველ რიგში ვიტყოდი რა არის საქართველოს წითელი ხაზი. ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა და ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები. რუსეთის ფედერაცია ცდილობს, რომ ჩვენ ერთზეც და მეორეზეც თქვათ უარი. სამწუხაროდ ეს არის ეგზისტენციალური საფრთხეები, რაც საქართველოსთვის მოდის, შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს რაიმე, ასე ვთქვათ, კომპრომისის ან ფართო მანევრის შესაძლებლობა. ჩვენ გვესმის, რომ რუსეთის ფედერაცია ეცდება, რომ ასე ვთქვათ, გამოფიტოს საქართველო, ეცდება, რომ Katsarava and his men are traveling from Atotsi to Tbilisi. Most of them live in the capital, have families and different jobs. They spend all of their free time patrolling, financed by donations. On the way home, they hear some surprising news. რა თქმა უნდა ჩავიდეთ, გავერკვიოთ სიტუაციაში, შევეცადოთ მაქსიმალური რეზონანსი შეუქმნა და რაც შეიძლება მალე მოხდეს შემდეგ ამ ადამიანების დაბრუნება, იმიტომ რომ რაც უფრო ხმამაღლა. On average, someone is arrested in the region every 2 or 3 days. The justification, crossing the border illegally. Gogi Papitashvili has already been arrested by the Russians 3 times. On 2 occasions, he was released after a few hours. But once, the cow herd had to spend 2 months in a South Ossetian prison. The hungry cattle that he looks after in the fields don't simply stop at the demarcation line. His herder boy Ilya is constantly running back and forth to chase them back. ეხლა ამის წინა ხო დამიჭირეს აიქედან გამოვიქეცი. მე და ის ბავშვი ვიყავით. იმის წინ და სხვა დაიჭირეს.
აი ესე გამოვიდნენ, აი ესე რუსები და იქიდან გამოგვეკიდნენ. აი ეს ტერიტორია ის სულ, აი რასაც გადახედავთ, აი მაღლიდან, დაბლიდან აიქამდე სულა იყო ჩვენი ქართველებისა. დღეს მაგათ მიაქვთ. აი ესე აი ზოლები რო გადმოვიდნენ ტყისა, აი ეგრე წაგვართვეს და იძახიან ჩვენიაო. ჩვენი რაღა ერთი ვიკითხოთ მაშინ ქართველებისა რაღა არის აქ. აგერა სასაფლაოე ნაძვები რო ჩაან. აი რასაც გზა ასდევს აი ეს. იმის ზეიდან აღარ გვიშვებენ, იმის ქვეიდან რაღა დარჩა. იმის ზეიდან არის წინაპარი და მალხური. Since South Ossetia declared its independence, the village's pastures have shrunk. But the border has not yet been fortified here. It is invisible to the herders. They do not know exactly where they can still drive their cattle. აი ახლა არის ეკა 16 სული. იყო აქა 100 სული. აი ახლა აქ რო გამოიყვანო, აი საწავასხათ ახლა 100 სული ძრო ხა, ეგ რო გადააყოლო და გადმააყოლო დამთავრდა. იმ დღით აღარ არის საძოვარი. აი რა, მე შარშანა დაიკარგა მეთქი. იმის წინ დაიკარგა 4 სული, იმის წინ დაიკარგა 3 სული, მე დაიკარგა 8 სული. ეგერი წყალზე მიდიან ახლა გაუშვი. There is a small river in the valley, dangerously close to the demarcation line. Either the cowherds risk losing their cattle to the other side, or they are arrested and forced to pay heavy fines by the occupying forces. რო გავიდნენ გაღმა დაუშვათ იქ რომ გამოჩნდნენ უნდა გამოვიქცეთ. საქონელს რა უყოთ მე? გვეშინია. ხო, აი წყალი ხო უნდა საქონელმა რა ქნა. არც სოფელში გვაქვს იმდენი წყალი რომ ჩამოვიდნენ დალიო და აი ესე ვართ უბედურობაში. Then the cows go very far back from the river to graze. The cowherds cannot afford to lose even one cow. Nearly every family in Kibale has been impacted by an arrest. The men of the village share the workload herding the cattle. Gogi's wife Irma is worried every time her husband needs to go out into the pastures. მაგრამ მაგათ ხალხი მტერი ჩავადი სულ ახლა დაიჭირეს ბოლოსა იცი როგორ ახო ხიალა იცი როგორ ახია ჯერ ხო გამოიქცა დასდიეს ახლა The couple make their living from their animals, a few chickens, 2 pigs and 2 cows, and from what grows in their garden. They receive no support from the state. Sometimes she works as a day labourer for farms in the neighbourhood. თაშუშვილი გავაკეთე სულ ბანკებში რომ ზამთარში ცოტა ლობიო მოვიყვანისეც ასუ გამიჭიანდა თორე აი ახლა როგორ გამოგიტანო გაჩვენო თორე აი პატრიციტი მეტროჭი რა ვქნა ჩუმად მოვხატამ ჩემ ჩუმად ხაშეყობა ჭიეხანა და At 5 o'clock in the afternoon, Gogi brings all the cows back to the village in one piece, including the 2 he owns. Gogi and Irma first met in Khin Valley. She is Ossetian and he is Georgian. Mixed couples are not uncommon in the region. They do not tolerate any form of discrimination based on ethnicity. ამას აქა ვინმე მუთხრას რომ შენ ჯედმეტი ჯერ ერთი ხომი აქა რა როგორ დავაშვებინებ რო უთხრა და ზედმეც ვერ ეტყვი არ ეტყვი არ არსებობს. But Irma has not seen her family in Khin Valley for 13 years, and the conflict between Georgia and South Ossetia has been going on for at least a century. There have been war crimes, ethnic cleansing, and forced displacements on both sides. The couple experienced war firsthand in 2008. რო შემოვიდნენ რუსები ტანკებით ეს კრუკზე დადიოდნენ ოღონდ არავისთვის არაფერი დაუშავებიათ აი ეს გუგუნი დადიოდნენ ისინი ტანკები რო აივლინე ხოლმე სახლი ესე შვებოდა სხვებს დაუშავეს რა სხვებს ახლა ომი იყო მაგრამ რო შემოვიდა არავის არ დახოც არ დაჟლეთ არ გადაულა არც გინება არავისი არა აი აქ ეხლა ბევრს არ უნდა თორსი ნახეთ აღარ უნდა გაგვაჭვალეს და იმათაც კიდე ჩვენ არ უნდივართ The villages along the demarcation line are known colloquially as Shishi Zona, which translates to fear zones. People feel that the government has already given up on their villages. Meanwhile, David Katsarava and his group of vigilantes have arrived in the bordering village of Ergneti,
This arrest has piqued the interest of the media. The local press is already waiting for Katsarava. He is the go-to man for an interview when it comes to the topic of the occupation. ამ წუთისთვის გავრცელებული ინფორმაციით თითქოს ჩვენ მოქალაქეებმა გადაკვეთეს ოკუპაციის ხაზი და იქ მოხდა მათი ასე ვთქვათ დაკავების პროცესი. სინამდვილეში კი გატაცების 80%-ში ხდება საპირისპიროდ ოკუპანტები ჩვენს მოქალაქეებს იტაცებენ ჩვენი ნაწილით. The fact that these interviews take place in front of the checkpoint in Egneti is no coincidence. The occupying forces usually hand over the people they have arrested to the Georgian authorities here, often after lengthy negotiations. There is not much available information. Even the identities of those arrested have not been published yet. The activists are talking to the locals from Egneti. They may know more about the arrest that is meant to have happened here. The men couldn't find any information on this occasion. The arrested men are allegedly not from Egneti. The activists want to investigate further. They have a great network and many informants. ანუ თვითონ სოფელში არა ჩასახლებაში, დევნილთა ჩასახლებაშია? ხო, დევნილთა ჩასახლებაში ცხოვრობ. The men head straight there. They want to find the families of those who were arrested. The settlement was built after the war for the many refugees fleeing the Srinvali region. შენოტა მაღაზია არ არის რამე? მაღაზიაში რო გვეკითხა. მინი მარკეტი აწერია. მოდით მივაჩეროთ, ნა. გამარჯობა ქალბატონო. Katsarava inquires. Word has already spread to the shop, and the shop assistant knows one of the affected families. სავარაუდოდ მივაგნებთ რა. აქ უნდა ცხოვრობდნენ. The investigation continues. The driver immediately recognizes Katsarava and is happy to help. He learns what the family's address is. He's there. შეიძლება ერთი წუთით შეგაწუხოთ და ან ჯარიმის ამბავზე არ შეგხმიანებით რა. არავინ არ მოსულა ჯერ, ხო? ძალიან ცუდაა, ძალიან. ეგული მიჩქარის დილას აკეთი. გუშინ მე წოდნია თამათა და არ მიტყლეთ. მე დილას გავიგე მაღაზიაში გავედი, რომ ხეითელები დაუჭერიათო და ხეითელები რო თქვეს, რა იმენეტ რომანის მეთქო არა, რაღაც გულმა იმას. ანუ ისინი ამბობენ, რომ გადმოკვეთესო, მაგრამ ერგნეთში გადმოკვეთა ხაზის ესე მარტივი არა, ყველგან ღობეები არის იქ რა. ტელეფონის უჩართულია. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი საკითხით, თხოვნით შეგიძლიათ დამირეკოთ და ყველაფერს გავაკეთებთ თქვენს დასახმარებლად რა. ასე უბრალოდ რო იცოდეთ რა. კარგი, დიდი მადლობა. David Katsarava has learnt nothing new, but he knows how these arrests usually work. ავთხოვმე საოკუპაციო ბაზაზე. და მე იმ საოკუპაციო ბაზიდან გადაყავთ ცხინვალში. მე ახთევინებენ ჯარიმას, სასამართლოს ატარებენ და მე და ეს პროცესი 2-3 დღეანია. ამასობაში ისინი ციხეში არიან ხოლმე რა, ან იზოლატორში. The fine is equivalent to around €25, sometimes more. A huge sum for those on the receiving end. The vigilantes try to help here too. It's the end of a long day. The men drive home. Over 1 million inhabitants live in the capital, Tbilisi. There are many Russian tourists in the center. It is good economically, and this is the norm, as if there were no conflict with their powerful neighbors. David Katsarava lives on the outskirts of the city. The 44-year-old is married and has 3 children with his wife. The family makes their living from tourism. David runs a company with his wife, Sofia Khachapuritsa, which offers extreme kayaking and canoeing tours. Before becoming an activist, Katsarava was a popular actor and television presenter in Georgia. He is more in the political spotlight nowadays. His patrols have completely changed the lives of his family. დიად მიზანს, აი მართლა დიად მიზანს ემსახურება. ამიტომ პირიქით, რაც არ უნდა მოხდეს, ჩემთვის ყველაფერი დადებითია ამ შემთხვევაში და როგორც შემიძლია გვერდით ვდგავარ. შემიძლია ვთქვა, რომ მე ახლა რასაც ვაკეთებ, ეს ალბათ არის ჩემი ცხოვრებისეული მისია. ანუ ვიპოვე მე ის, რაც უნდა გავაკეთო ცხოვრებაში, რისთვისაც აღმოჩნდი ამ დედამიწაზე მოვლენილი. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ და ესე ვგრძნობ.
David Katsarava is making his way back to the demarcation line. In the meantime, the 3 people who had just been arrested have been released, surprisingly quickly. Today, the vigilantes plan to patrol near a Russian military base. An EU mission was sent to the crisis region to monitor the ceasefire agreed in 2008 between Russia, South Ossetia and Georgia. They too patrol the demarcation line on a daily basis. Its most important tasks are to stabilize the region and build trust between the conflicting parties. When we go to the areas that we are patrolling, it is necessary to be very visible. It's a part of our mandate to be on the ground, visible, so that they can really see our presence. Everything the EU mission observes in the field is documented and reported in internal reports, which are sent to Brussels and analysts in EU states. Sophie from France and her colleagues try to observe everything illegal under international law that is happening at the border. But according to Natya from Belgium, that's not all they do. We also have a human aspect of the monitoring, so how do security activities and developments influence the people living here in these areas. And we monitor then human rights aspects. However, the mission has one major flaw, according to media spokesperson Sophie Gessner. So our mandate is valid within the internationally recognized borders of Georgia, but we are denied access to Abkhazia and South Ossetia. The EU mission is not able to tell much about the living conditions in this divided region. There is little communication between the two sides. But a telephone hotline was installed in 2011 to allow both sides to report incidents and to negotiate in times of acute conflict. We have extensive exchange over the hotline whenever there is a detention cases. We also have lots of exchanging when there is a security incident. Now it's used for all kind of also like local or concrete cases. For instance, even if on one side there is a need for irrigation water, the hotline may also be activated to say, is it possible to receive irrigation water? We really do see an increase over the years. What we can say is that it is clear that today the situation is much more stable than what it was in 2008. And it is clear for us, and I think for everyone involved, that our presence has contributed to that. Around 300 people from nearly every EU country, as well as Georgia, work for the mission. The budget for the current 2 years is about 45 million euros. Back to the civilian patrol. David Katsarava and his men are headed to a hilltop where they want to reconnoiter a Russian military support center on the occupied South Ossetian side. Things are currently calm. 42 Russian bases have sprouted up in the region so far. Russia did recognize South Ossetia as a sovereign state after the war, but it remains heavily reliant on Moscow economically. The Kremlin also has a strong influence on the South Ossetian government. Using a drone, the Georgian activists attempt to discover new preparations to push at the border. ბაზაზე რა ხდება და როგორ ხდება დილის გასვლა არის, ანუ ესე ამზადებენ პატრულირებაზე გასასვლელ პროცესს. რუსეთი არის ჩვენი მტერი და რაც უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება მტრის შესახებ, მეტ უფრო მომზადებულები ვიქნებით ზოგადად მასთან გასამკლავებლად, ასე რომ კამაზი მოდის, ხო? What the men are doing here is risky. Their drone has already been shot at once. But they have accepted the risk. They want to resist Russia. What the Georgian government and the EU mission are doing against the Russian occupation is, in their view,
ineffective. მხოლოდ რეპორტების წერა ამ შემთხვევაში და გაგზავნა head office-ში, მე ვფიქრობ არ არის საკმარის მეტი. მე ვისურვებდი ბევრად აქტიურ, ბევრად პრინციპულ და ბევრად მტკიცე პოზიციას ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისგან. ვაღიაროთ, რომ დასავლეთმა რუსეთს მაშინ 2008 წლის საქართველოს ოკუპაცია აპატია და როგორც შედეგი მივიღეთ უკრაინა. თუ კიდევ ეპატიება, მივიღეთ კიდევ რამეს. არანაკლებად მძიმეს. Where and when Katsarava and his men patrol is always decided spontaneously. In order to disrupt the Russian occupiers and their illegal border lines, they must take them by surprise. They often end up in dicey situations when they confront the Russians directly. ფოტოაპარატი გააძრე დავით. გადაიღე დავით. კი, მინიმუმ 3 არიან. აჰა, ედის. იფიქრეს ადგილობრივები ვართ. წამოვიდნენ. ეგების გავიტაცოთო. ეხა გააჯვეს. Katsarava says his militia has prevented the erection of around 10 kilometers of border fence, thereby slowing the creeping annexation of his country. აუცილებლად გავყრით ჩვენ რუსებს თავის დროზე, როდესაც არ უნდა მოხდეს ეს. ეს მოხდება და ამას ჩვენ ძალიან მალე თუ არა გარკვეულ პერიოდში მაინც მოვესწრებთ